Hi friend, this is Manoj Jimne, Assistant Professor and Head Department of English, Dr. Babasaheb Ambedkar Art, Commerce and Science College, Surtuli, Lohara. Please follow me on the YouTube channel and subscribe the channel to get daily notification about the lectures. In the last videos, we had discussed about the dimension given by the writer Karan Singh, and the dimension is about the safeguarding our nation. आपल्या राष्ट्राची सेवा करण्यासाठी त्याला सेफगार्ड करण्यासाठी if you want to safeguard our nation and maintain our democracy, we had to develop that dimension. We had discussed the physical dimension and the intellectual dimension. In this video, we will discuss about the third dimension of patriotism. You know better what is patriotism. Patriotism means, what is patriotism? And patriotism is the third dimension. Here patriotism means देशभक्ती, राष्ट्रप्रेम ज्याला म्हणतो आपण, that is patriotism. I am concerned here not so much with the routine meaning of the term as with that deeper patriotism which transcends all pettiness and exclusion and creates in your youth a deep urge for national unity and progress. Here the writer Karan Singh trying to say that he is not concerned the routine meaning of the word patriotism. Here he transcends the meaning of the word patriotism, and he says that the youth of our country should deep urge for the national unity and progress. They maintained the national unity and they have to work in the progress of our nation. This alone can eradicate corruption and nepotism, and the dimension of patriotism, the patriotism, it is the only thing which eradicate the corruption and nepotism from our land, from our country. ही एकमेव असं काय म्हटलेलं आहे, डायमेन्शन आहे, एकमेव असं गोष्ट आहे जे आपल्या देशातील जे करप्शन आहे, जो भ्रष्टाचार आहे, जो नेपोटिझम आहे, तो इरॅडिकेट करण्यासाठी, दूर घालविण्यासाठी, नष्ट करण्यासाठी एक महत्त्वाचं कारण आहे, महत्त्वाचं एक प्रकारचं तत्व आहे, तंत्र आहे. galvanize our whole process of economic development, आणि आपली जी प्रोसेस आहे आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये खूप महत्त्वाचं स्थान आहे, which is so crucial to the success of our democracy. It is also very crucial to the success of our democracy. The youth of our nation is always the foundation head of its idealism. And the youth of our nation, youth of our country is always the fountain head of its idealism. त्यांनी त्यांच्या आयडियालिझम मध्ये एक प्रकारचं देशभक्तीचं जे फाउंटेन आहे, फाउंटेन म्हणजे माहीत असेल चालतलेलं उफाळणारं, कंटिन्यूली असायला पाहिजे. अँड अवर यंग मेन अँड वुमेन मस्ट हॅव अ फुल रिअलायझेशन दॅट इट इज अप टू देम टू प्रोव्हाइड अ नेम moral impetus to India at this crucial juncture in her history as a free nation. And today India is a free nation, India is an independent nation, and in this crucial juncture in her history, जर याचा इतिहास बघत गेला आपण इतिहासामध्ये, त्यामुळेच आपले जे यंग मेन अँड वुमेन आहे त्यांनी स्वतःला फुल्ली रिअलाइज असायला पाहिजे की जी मॉरल गोष्टी आहेत आपल्या समाजाशी, त्या समाजाशी मॉरल गोष्टीची आपण एक निगडीत असायला पाहिजे. इन दिस कॉन्टेक्स्ट आय कॅन नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू कोट फ्रॉम अ स्पीच डिलिव्हर्ड ओव्हर अ हार्ड सेंचुरी ago, and here the writer Karan Singh trying to say that
He cannot resist the temptation to the court. He get a quote from a speech delivered over a century. एक शतकाच्या अगोदर एक स्पीच देण्यात आलेलं होतं बाय वन ऑफ अवर ग्रेट नॅशनल लीडर. आपला राष्ट्रीय लीडर जो होता नेता होता त्यांच्याकडून एक स्पीच भाषण देण्यात आलं होतं तो त्यात सांगितलेलं आहे. And that person, that national leader was Sri Arvind Ghosh. And that speech which is delivered, and that speech is addressed to the students of Bengal National College. And when Sri Arvind Ghosh delivered a speech, and that speech was addressed to the students of Bengal National College, and in that speech he trying to say that he said that there are times in our nation's history. ती सांगत आहे जेव्हा देरी टाइम एक वेळ होती आपल्या राष्ट्राच्या इतिहासामध्ये when providence places before it one aim to which everything is. त्यामध्ये एकच एम होता सगळ्यांचा. ही गोष्ट बिफोर द इंडिपेंडन्स and before the independence there is a one thing, there is a focus of everyone is to get freedom. एकच एम होतं, एकच फोकस होतं, and towards this focus everyone works with various ways. वेगवेगळ्या मार्गाने एकच एम मिळवणं होतं and that aim was to get freedom. फ्रीडम मिळवणे हा एकमेव असं ध्येय होतं, एकमेव असं एम होतं. However high and noble in itself has to be sacrificed. आणि यामध्ये कितीतरी लोकांचं काय जीवन गेलं. Such a time has now arrived and such time, that time comes again. पुन्हा आलेली आहे, पुन्हा येत आहे. Now arrived for our motherland when nothing is deeper than her service, and it is time to now to serve our motherland when nothing is deeper than her service. आपल्या मातृभूमीची सेवा करण्याचं शिवाय दुसरं असं कोणताच मार्ग नाही, दुसरंच कारण नाही. when everything else is to be directed to that aim. आणि सगळ्या गोष्टींना सगळ्यांना त्याच गोष्टीकडे आता त्याच एमकडे डायरेक्ट करण्याचं काम करण्यात येत. इफ यू विल स्टडी काय म्हणताय, इफ यू विल स्टडी फॉर हर सेक. जर तुम्ही अभ्यास शिकत असाल, शिक्षण घेत असाल, यू शुड स्टडी फॉर अवर मदरलँड, स्टडी फॉर अवर कंट्री. इफ यू स्टडी, इफ यू विल गेट एज्युकेशन, यू शुड द एज्युकेशन, द स्टडी शुड बी फॉर द अवर कंट्री. ट्रेन अवर सेल्स बॉडी. आपल्या शरीराला तसं ट्रेन करा. ट्रेन अवर माइंड, ट्रेन अवर सोल फॉर हर सर्व्हिस. यू शुड हियर, लिसन केअरफुली. You should train your mind, you should train your body, you should train your soul to serve your nation, to serve our nation, our country, India. You will earn our living that you may be service to home, and while serving to the nation you will earn the living. Work that she may prosper, suffer that she may rejoice, and by serving our nation we got prosper and our motherland will be rejoice. This is the patriotism, okay, which is said by Karan Singh. Okay, thank you. The another dimension, the next dimension, the spiritual dimension, we will discuss in the next video. Thank you.